Hello friends, good morning. This is Chirag Rajendra C. Desai, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department of RNG Patel Institute of Technology, Bardoli. Welcomes you all in this video lecture session for the subject Basic Mechanical Engineering. In today's session, we are going to discuss about the first chapter of the Basic Mechanical Engineering subject, and the chapter name is the Introduction. For the chapter introduction, the content is prime mover and its types. Then we are going to discuss about the concept of force, pressure, energy, work, power, system, and few other parameters associated with the mechanical engineering. So that we are going to discuss in our first chapter. Now, first of all, what is prime mover? So for generation, the human society has been using energy in the various forms, and that energy can be utilized to perform many activities. Now, practically, man is using energy for doing everything, for cooking, for household appliances, for running certain engines, to doing some kind of work, right? So that all energy are maybe from the natural resources like coal, natural gas, petroleum, right? So based on that, if we want to define the prime mover, so we can say that the prime mover is basically a device which convert the energy from the natural sources into mechanical energy or useful work. આપણે કહી શકીએ કે જેટલા પણ નેચરલ સોર્સિસ છે એ નેચરલ સોર્સિસનો યુઝ કરીને આપણે એને મિકેનિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરી શકતા હોય, or we can convert in the useful work. So that device we can call as a prime mover. And the important thing that we have to remember here, the natural source, because the definition will change according to the type of sources. So whenever we are dealing with the natural source, that means we are dealing with the prime mover, right? So આપણે natural source માંથી જો કોઈ energy produce કરી શકતા હોય, that may be the energy, that may be some useful work with the help of soft power, so that we can call as a prime mover. Now a few example of the prime mover that we can say that wind turbine is the best example of the prime mover. Then we have also seen the steam turbine. So with the help of steam, we can produce the power. So that we can call as a prime mover. Then water turbine, that is also one example of the prime mover. And one of the most well-known example, that is IC engine. જે આપણે બાઇક ને કારની વાત કરીએ બરાબર છે, તો internal combustion engine is one of the good example of the prime mover. So right, so in all these cases, the natural sources is basically converted into the mechanical energy, or we can say useful work. Now after that, the types of prime mover, right? So types of energy sources that basically used by the prime mover. So there are basically two types of sources are there. First one is the thermal sources, and the second one, that is the non-thermal sources. Now what is thermal sources? Suppose if we are talking about the fuel, if we are talking about the heat engine, fuel means heat engine, maybe petrol, diesel. If there is a nuclear aspect is there, maybe we can talk about the nuclear power plant, બરાબર, જેમાં આપણે રેડિયો એક્ટિવ્સનો યુઝ કરીને એનર્જી પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ. Suppose the geothermals are there, the geothermal power plant we can say, bioenergies are there, direct solar energies are there. So all these parts are associated in the thermal aspect, or we can say the thermal energy sources for the prime mover. Now the another source that we can call as a non-thermal source, that we can call as a hydel energy, or we can call as a water turbine. Then we have well-known
word that is tidal energy, basically the tidal power plant that we are all knowing about. Then the wind energy, we can use the windmill for generating the energy. So all these energy are lies in the category of the non-thermal energy. So these are the main parts of the prime mover. Now, as we have discussed about the fuel, so that fuel basically differentiate in the two sections. One is the external combustion engine and another one that is the internal combustion engine. Now, as external combustion engine means we have to use external source to produce the energy. That may be the steam engine. We can also discuss about the steam turbine that we can call as a external combustion engine. Then the closed cycle gas turbine, that all are associated with the external combustion engine. An internal combustion engine, or we can call as a IC engine, basically the reciprocating type, while when we are talking about the external combustion engine, or we can call as a open cycle gas turbine, so that again in the category of rotary engine, right? So IC engine basically are the reciprocating one, and the open cycle gas turbine are basically the rotary type engine, right? So that we'll see in brief in the next section how each and every parts are differentiated based on the external combustion engine and the internal combustion engine. So that animation will help you to understand how this entire process is going on as far as your internal and the external combustion engines are there in the category of heat engine. Now, next segment, we are talking about the basic important definition associated with the mechanical engineering, and that you people have learned in your previous study also, maybe from 10th, 11th and 12th, we have discussed about these basic properties. So first property is the mass. So mass is nothing but the quantity of matter that contain in a body, that we can call as a mass. બરાબર છે બોડીની અંદર ભાઈ જે પણ તમારું કન્ટેન્ટ થયેલું હશે, right? So that contain we can call as a mass. Basically it does not dependent upon the gravitational force. The fundamental unit of mass is the kilogram, right? So again, it's a well-known property that we people are learning since our 11 and 12th and even before that, right? So it's a quantity of matter that basically contain in the body. Now the second definition is the weight, right? So weight is basically the force exerted by the gravity, and weight of the body is dependent upon the gravitational force. So we can say that it is not a constant property, it will change because it depend upon the gravity. So the weight of a human on earth is different, and weight of human on the planet, different planet is different, right? Because that is due to the gravity. So we cannot say that it's the constant property, it will change according to the situation, but the mass will remain the same because it's independent of the gravitational force. So that's how you can differentiate mass and weight. બરાબર. માસ ને વેઇટને તમે આ રીતના ડિફરન્શિએટ કરી શકો ભાઈ કે માસ જે છે તે ગ્રેવિટી પર ડિપેન્ડન્ટ છે, જ્યારે વેઇટ એ ગ્રેવિટી પર ડિપેન્ડન્ટ નથી. એટલે જ્યારે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સની ઇફેક્ટ હશે ત્યારે માસ પર કોઈ ચેન્જીસ આવશે નહીં, પણ વેઇટમાં ચેન્જીસ આવશે. એટલે આ ક્વેશ્ચન ઘણી વખત પૂછાય છે કે what is the difference between mass and weight? So you can answer in a better way with the help of gravitational force. So the mathematical expression of the weight is weight equal to mass into gravitational force. એટલે આપણે એને કહીએ W equal to mg, right? And the unit of weight, that is in Newton. G is your gravitational acceleration, that is in meter per second square, and small m, that is your mass, and that is basically defined in kg. So that is the units of weight for the property mass and the gravitational acceleration also. Now the another important definition is the force. So force is basically a push or pull that is acting on a body which changes or tends to change the state of rest or uniform motion of the body.
આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર સેગમેન્ટ પર જો લોડ આપીએ છીએ, right, that may be the push kind of or pull kind load, right? So if due to that action the change the body will change, that may be from race to some moving condition or moving condition to state, then we can call as a force, right? So force basically we can define as per the Newton's law of motion, that is force is equal to mass into acceleration, બરાબર. આપણે ન્યૂટન સેકન્ડ લો ઓફ મોશન આગળ પણ ભણી ગયા છે, so that is F equal to ma. So F is basically your force, that is in Newton, mass m, that is in the kg, and a is your acceleration term, that is meter per second square. So that is basically the force that we can use in several aspect of the mechanical engineering. Then another parameter, that is pressure. So pressure, we can say that it is one kind of force that is exerted by the fluid. It may be liquid, it may be gas on unit area. So that we can call as a pressure. It basically the property of fluid, because in fluid we are generally defining the term pressure in most cases. It is not meaning that we are not discussing pressure in solid or some different segment, but we are talking more about the pressure in the fluid part. So pressure, we all know pressure P equal to force upon area. Force is given by your capital F and area is your capital A. And the unit of pressure is force, that is in your Newton, and area is in meter square. So the unit of pressure, that is in Newton per meter square. So that it's the unit that is in Newton per meter square. Now the important part, that Newton per meter square is also known as the Pascal. બરાબર, ઘણી વખત ન્યૂટન પર એક્ઝામ્પલમાં પણ તમને ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર આપેલું નહીં હોય, ડાયરેક્ટલી they have mentioned the Pascal. So Newton per meter square and Pascal both are the same thing. So we can conclude the mathematical expression, that is 1 Pascal, that is equal to 1 Newton per meter square. So in several cases you have to convert your unit from Pascal to Newton per meter square, or from Newton per meter square to Pascal. So that basic thing you have to remember whenever we are dealing with the pressure criteria. Now that is the schematic view of the force that we have already discussed, that basically the push or pull, so that apply to change the motion of the body. કોઈ પણ બોડીનો મોશન ચેન્જ કરવા માટે આપણે પુશ અથવા પુલ અપ્લાય કરીએ તો આપણે એને ફોર્સની ડેફિનેશન સાથે compare કરી શકીએ. So force basically cannot be seen, but we can feel and observe the effect of the force, right? So that one of the most important thing as a physics part, we can say that આપણે ફોર્સને જોઈ નથી શકતા, but we can feel and observe, બરાબર, આપણે એનો ફીલ કરી શકીએ, because it change the motion of the body, or we can even observe, બરાબર, કોઈ particular push ને pull action ને કારણે કોઈ બોડીનું મોશન ચેન્જ થાય છે, so we can observe, right? So that is the important thing I want to make here. So push basically a force to move an object away from our body, બરાબર ને. આપણે પુશ કરીએ એટલે ધક્કો મારવો, બરાબર, ધક્કો મારીએ એટલે શું થાય, કોઈ બોડીને આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખસેડીએ છીએ, બેઝિકલી દૂર જવાની આપણથી. ને પુલ એટલે શું, ખેંચવું, વન કાઇન્ડ ઓફ આપણે કહી શકીએ એટ્રેક્ટિંગ મોશન કહી શકીએ, રાઈટ. સો પુલ ઇઝ વેન વી અપ્લાય અ ફોર્સ ટુ મૂવ એન ઓબ્જેક્ટ ટુવર્ડ્સ અવર બોડી. એટલે કોઈ બોડી, કોઈ ઓબ્જેક્ટને આપણે આપણી તરફ ખેંચતા હોય, દેટ ઇઝ પુલ, ને ધક્કો મારતા હોય એને આપણે કહીએ પુશ, રાઈટ. સો કોમ્બિનેશન ઓફ પુશ એન્ડ પુલ, બરાબર. આપણે ફોર્સનું એક બેઝિક એક્ઝામ્પલ લેવું હોય તો પ્લેઇંગ અ ગિટાર, બરાબર, ગિટાર વગાડવા માટે પણ ફોર્સની જરૂર પડે, બરાબર છે. પછી સ્ક્રબિંગ ધી ફ્લોર, બરાબર, ફ્લોરને આપણે સ્ક્રબ કરીએ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન કાઇન્ડ ઓફ એક્શન ઓફ ધી ફોર્સ. પછી સોવિંગ ધી વુડ, બરાબર, આપણે વુડની જ્યારે સોવિંગ કરતા હોય, દેટ ઇઝ ઓલ્સો રિક્વાયર્ડ ધી ફોર્સ, રાઈટ. And rowing a boat. So all these are combination of push and pull that you can calculate or you can define in the category of force, right? Push or pull. Now here few more example. Pressing the switch, right? Pressing the switch, we can
called as a force. Launching the rocket, it required a force, right? Pushing trolley, બરાબર જોજો, this is one kind of push action, right? So pushing the trolley is also in the category of push, right? But that is also in the, we can define in terms of force. Then we are having kicking a ball. If we are playing the football, that we can call as a one kind of push kind of action is there. Then knocking a nail, બરાબર, હેમરની મદદથી તમે યુઝ કરતા હોય કોઈ push action નો, that is also we can call in the category of force. So these are the various example you can relate with push and pull action that we can define in the category of force. Now, what are the effect of forces, right? So we can say that due to the forces, there is the change in the shape, બરાબર. ફોર્સ આપવાથી કોઈ પર્ટિક્યુલર બોડીના શેપમાં ચેન્જ આવે. પછી આપણે કહી શકીએ કે ઇટ વિલ ચેન્જ ધી શેપ પરમેનન્ટલી, બરાબર છે. મે બી ઇફ યોર એક્શન ઇઝ વેરી હેવી, દેન ધ પરમેનન્ટ ડિફોર્મેશન વિલ હેપન, બરાબર. કોઈ વસ્તુ તૂટી જવું, મે બી આપણે ગ્લાસને ફેંકી દઈએ છીએ તો ગ્લાસ તૂટી જશે, સો દેટ વી કેન કોલ એઝ અ પરમેનન્ટ ડિફોર્મેશન, રાઈટ. તો આપણે કહી શકીએ કે પરમેનન્ટ ચેન્જ થઈ શકે. પછી આપણે કહી શકીએ કે ચેન્જ ઇન ધી ડાયરેક્શન ઓફ મૂવિંગ ઓબ્જેક્ટ, બરાબર છે ને. મે બી આપણે કદાચ કોઈ મૂવિંગ કાર હોય, બરાબર, હાઈવે પર એ મૂવિંગ કારનો જો એક્સિડન્ટ થાય છે, બરાબર, એક્સિડન્ટ થાય છે એના કારણે આપણે મે બી કહી શકીએ કે એની ડાયરેક્શન ચેન્જ થઈ જાય, બરાબર. તો દેટ એક્ઝામ્પલ યુ કેન કમ્પેર વિથ ધી, દેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધી ઇફેક્ટ ઓફ ધી ફોર્સ. પછી આપણે કહી શકીએ કે ચેન્જ ધી સ્પીડ ઓફ મૂવિંગ ઓબ્જેક્ટ, બરાબર છે. સપોઝ યોર એરોપ્લેન ઇઝ મૂવિંગ ઇન ધી સ્કાય and due to certain heavy wind, maybe your aeroplane velocity will change, બરાબર, એરોપ્લેનની સ્પીડ બદલાશે. સો દેટ ઇઝ અગેન અ એક્ઝામ્પલ ઓર વી કેન સે ધી ઇફેક્ટ ઓફ ધી ફોર્સિસ. પછી આપણે કહી શકીએ સ્ટોપ ઓફ મૂવિંગ ઓર ઓબ્જેક્ટ that makes a stationary object that moves, right? So that all we can call as a effect of forces. Now few more example that again we can consider, because that the example that we people are observing or doing in the today's world, right? So stretching a rubber band, બરાબર, તમે રબર બેન્ડ સ્ટ્રેચ કરો છો તો એના બે ત્રણ કેસીસ હોઈ શકે. રબર બેન્ડ તમે મેક્સિમમ સ્ટ્રેચ કરશો તો કદાચ એ તૂટી જશે, બરાબર. પણ જો તમે રબર બેન્ડને સ્ટ્રેચ કરીને પાછો એને રિલીઝ કરશો તો મે બી ઇટ વિલ ગેઇન ઇટ્સ ઓરિજિનલ પોઝિશન, બરાબર. આપણે જોઈ શકીએ કે રબર બેન્ડને તમે થોડા ડિફોર્મેશન પછી જો ચેન્જ કરી દેવું તો ઇટ વિલ ગેઇન ઇટ્સ ઓરિજિનલ position. So that is one property, that is elasticity, that will talked about in the next chapter, that is properties of material, બરાબર. એમાં આપણે એને બ્રીફમાં ડિસ્કસ કરી શકીએ, બરાબર. તો object that will return into its original shape and size after being squeezed, pressed, twisted and stirred is we can call as a elastic, બરાબર. જો આપણે ખેંચવાથી એ પર્ટિક્યુલર બોડીની જો ઓરિજિનલ પોઝિશન આવી શકતી હોય તો આપણે એને કહી શકીએ કે ઇટ્સ અ ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ, બરાબર. રબરને કહી શકીએ રબર ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ છે, કારણ કે એને ખેંચીએ અને પછી આપણે રિલીઝ કરશું તો એ પોતાની પોઝિશન પાછી લઈ લેશે. પછી આપણે કહી શકીએ પ્રેસ અ સ્પોન્જ, બરાબર. સ્પોન્જને પર સ્પેસ કરીએ, રિલીઝ કરીએ તો એ પોતાની ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં આવી જશે. પછી આપણે કહી શકીએ ક્વીઝ અ સ્પ્રિંગ, બરાબર. સ્પ્રિંગને તમે દબાવો અને પાછા રિલીઝ કરો, અગેન ઇટ વિલ ગેઇન ઇટ્સ ઓરિજિનલ પોઝિશન. So these are the basic example we people are having in our day to day life, બરાબર. એટલે જો કોઈ પર્ટિક્યુલર બોડી પોતાની પોઝિશન પાછી લઈ લેતી હશે so that we can call as a elastic body, right? You can have the example of rubber, you can have the example of pressing a sponge, you can have the example of squeeze a spring. Now certain misconception that we people are observing in our routine life, that an object that will not retain to original shape and size after being squeezed, pressed or twisted and stirred is inelastic, બરાબર ને. હવે આપણે જે પ્રીવિયસ સ્લાઇડ જોઈ એમાં આપણે એવું કીધું કે ભાઈ જે ઓરિજિનલ શેપ લઈ લેતા હોય એને આપણે ઇલાસ્ટિક કહીએ, બરાબર. પણ લેટ અસ કન્સિડર ધી એક્ઝામ્પલ, બરાબર. આપણે કોઈ ગ્લાસને ડ્રોપ કરીએ ફ્રોમ ફ્યુ હાઇટ્સ, then the glass will break, right? So that is inelastic property, બરાબર. પછી ટીયરિંગ અ પીસ ઓફ પેપર, બરાબર. કાગળને તમે ફાડો છો
that is again it's not going to gain its original shape and size બરાબર ને કાગળને તમે ફાળો તો એ કંઈ પાછી પોતાની પોઝિશન લેવાનું નથી રાઈટ પછી ક્રશ એન્ડ ઇમ્ટી કેન બરાબર કોકો કોલા અથવા બીજી કોઈ પણ ડ્રિંક્સની તમે બોટલને ક્વીઝ કરો છો બરાબર ને ઇટ કેન હેવ ધી ડિફરન્ટ શેપ સો દેટ વી કેન કોલ એઝ અ inelastic body. That is basically the misconception that we are having, elastic and the inelastic. Now a very important part, that is relation between the force and pressure. બરાબર કે ચાલો આપણે ફોર્સ ને પ્રેશરની વાત કરી બરાબર બેઝિકલી આપણે જ્યારે કમ્પેર કરતા હોય ત્યારે સિમિલરિટી આવે બટ હાઉ ટુ ડિફરન્શિએટ or what is the relation between force and pressure, so we can have the example of air pressure that basically used in the bicycle. So here we are having the example of bicycle, in that with the use of pump, bicycle pump, we are pressing or we are delivering the air to the cycle tire, right? So the important thing, so if you want to press the air, જો આપણે આ સાયકલમાં હવા ભરવી હોય તો શું કરવું પડે? A force is basically applied to the pump to produce the air pressure. બરાબર આપણે આપણા લેગનો યુઝ કરીને પંપને એક તો પ્રોપરલી ફિટ કરવો પડશે બરાબર ફોર્સ આપીને તો જ આપણે પછી we can apply the force, so air can go inside the bicycle tire, right? So to filling this air in the bicycle tire, or that basically the concept of air pressure. So that's how you can relate the pressure and air with each other. બરાબર આપણે ફોર્સનો યુઝ કરીને શું કરશું? એર આપણે સપ્લાય કરવાની ટ્રાય કરશું બરાબર એટલે ફોર્સ ને પ્રેશર બંનેની નેસેસિટી આપણે એક્ઝામ્પલ ઓફ delivering the air to the bicycle we can understand it, right? Now pressure બરાબર એના બેઝ પર આપણે પ્રેશર પણ ડિફાઇન કરી શકીએ. Pressure is basically the amount of force that is exerted on a surface per unit area, that we can define as a pressure. That is important thing, surface per unit. It can also be defined as a ratio of force to area over which the force is acting. બરાબર છે? So that's how you can define the pressure. Formula of the pressure, that is P equal to force upon area, thrust upon area, as we can see here. So the SI unit, that basically the Pascal, that we have already seen in the case of pressure, but that again we can relate with the help of thrust. And Newton per meter square is the unit of the pressure. One example again we can consider that it is easier to hammer a sharp pin than to hammer a blunt pin. બરાબર છે ને? હવે આપણે કોઈ પિનને ફિટ કરવી હોય બરાબર તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે તમારી જે પિન છે એ શાર્પ પિન હશે તો આપણે ઇઝીલી એને આપણે પુટ ઇન કરી શકશું પણ જો બ્લન્ટ પિન હશે તો ઇટ ઇઝ વેરી difficult. Why it is difficult? Because the area at the end of the sharp pin is basically the smaller than the area at the end of the blunt pin. બરાબર તમે કદાચ બંને પિનનું એરિયા કમ્પેર કરશો તો યુ કેન હેવ ધી આઈડિયા કે આ બ્લન્ટ પિન ને શાર્પ પિન આમાં એમાં ડિફરન્સ શું હોઈ શકે. And that basically leads to an increase in the pressure, leading to the hammer the sharp pin easily. So that's how you can relate the pressure term with the different example. Then the types of pressure, right? So we can have the atmospheric pressure, absolute pressure, differential pressure, and the gauge pressure. So these are the different type of pressure that are associated in the category of pressure. So that we are going to discuss in brief in our coming lectures. So I hope you have understand the lecture that I have delivered up to now, right? So we'll discuss the remaining section in our next lecture. Thank you.